Okay, so good morning. Part B revise பண்ண போறோம். General English ஓட part B revise பண்ண போறோம். Before we get into part B revision, I have an information to share. Hall tickets வந்துருச்சுங்க group 2க்கு. பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So நீங்க பார்க்கல அப்படின்னா you can download your hall tickets and coming Sunday, which is 8th September 8th அன்னைக்கு 10:30க்கு we have a free mock test from our academy. So Shiksha Bhai Swatikal, we have a free mock test which will be both online and offline. So மறக்காம எழுதுங்க. Without fail you must write. It is like not suggestion எழுதி பாருங்க அப்படிலாம் இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப மேண்டேட்ரி. எழுதுங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப மேண்டேட்ரி. அண்ட் ஏன் எழுதுங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா, கரெக்டா அந்த 3 hours டைமுக்குள்ள உட்காந்து எழுதி பாருங்க. அப்பதான் யூல் நோ உங்களால மேனேஜ் பண்ண புரியுதா அப்படின்னு. நீங்க மாக்காவே போய் செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி எழுதாதீங்க. Okay, one mock before that is minimum, one mock before that is mandatory. So group 1க்கு முன்னாடி மாக் எழுதாம போனவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணாங்க. ஐயோ மார்க் எழுதாம போனோம், அங்க போய் தான் தெரிஞ்சிச்சு, ஆப்டிடியூட் முன்னாடி போட்டிருக்கலாம், பின்னாடி போட்டிருக்கலாம், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இப்படி சால்வ் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு. கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு லேர்னிங் யூ வில் கெட் ஆஃப்டர் த 3 hours. உங்களுக்கு தெரியாம உங்களுக்குள்ள ஒரு லேர்னிங் வரும். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம ஒரிஜினல் எக்ஸாம்ல யூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட கிடைக்கும். ஸோ மிஸ் பண்ணாதீங்க. 10:30 to 1:30 வி ஹேவ் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன். நான் பர்சனலா என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஆஃப்லைனுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஆஃப்லைன்ல எழுதுங்க. அப்பதான் அந்த எழுதுற ஆம்பியன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஓகே, ஆன்லைன்னா நம்ம தெரியுமே, நம்ம தான் எப்படின்னு, ஒரு ஃபோன் வரும், வீட்டில் யாராவது கூப்பிடுவாங்க, சண்டே நான்வெஜ் செய்வாங்க, ஸ்மெல் வரும், எப்படா முடிப்போம், எப்படா 1 மணிக்கு போய் சாப்பிடுவோம் தோணும். ஸோ இதெல்லாம் கூடவே இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ ஒரு லைக் ஒரு என்ன சொல்றது, பக்காவா ஒரு எக்ஸாம் ஆம்பியன்ஸ்ல உட்காந்து எழுதணும்னா அதுக்கு ஆஃப்லைன் தான். பட் ஆஃப்லைனுக்கு வர முடியாத வாய்ப்பு இல்லாதவங்க அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன்ல எழுதுங்க. பட் பாசிபிள்னா come and write it in online. Sorry, come and write it in the academy offlineல. that will help you. கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு விஷயம் அது ஹெல்ப் பண்ணும். என்ன ஹெல்ப் பண்ணும், யாருக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும், அதே கொஸ்டின் வருமா மேம், ரிப்பீட் ஆகுமா அப்படிலாம் கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஆன்சர் இல்லை. ஓகே, பட் எவ்ரிபடி வில் டேக் சம்திங் ஹோம், அவ்வளவுதான். அதை மட்டும் என்னால சொல்ல முடியும். ஏதாவது ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு வரும். உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கறதே உங்களுக்கு தெரியாம வரும். ஓகே, ஸோ டு நாட் மிஸ் 10:30 to 1:30 ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we will open a Google form. You have to fill in the Google form. அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க மட்டும்தான் எழுத முடியும். ஸோ அந்த கூகுள் ஃபார்ம் எல்லாம் இட் வில் பி ஓப்பன் டுமாரோ. சரிங்களா? ஃபைன், இந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிருங்க. ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ வில் பி ஏபிள் டு ரைட் போத் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன். கிளியர்? ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் an information. இப்போ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்ட் சி எல்லாமே படிச்சிட்டிங்களா? யா, கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு ஆரம்பிக்கலாமா? யா, யார்கிட்ட கேட்கலாம்? ஏதோ இளவரசி ஒலிம்பிகா கேட்கலாமா கொஸ்டின்? கேன் வி ஆஸ்க் a question? இளவரசி. Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. இளவரசிக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம்? Tell me what is this figure of speech called chiasmus. Chiasmus figure of speech explain பண்றீங்களா? வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க, எங்க இருக்கீங்கன்னு தெரியல. Chiasmus figure of speech. I don't know, ma'am. தெரியல ma'am. தெரியலையா? படிக்கலையா? ஐயோ. சரி, வேற யாரு? யோகா. சரி, யோகா கொஞ்ச நேரம் விட்டுறலாம். ஜெயஸ்ரீ, வாட் இஸ் chiasmus? மேம், 2 ஃப்ரேஸ் இருக்கும், சேம் வேர்ட் பட் ஆப்போசிட்டா ஆர்டரா இருக்கும், கன்வேயிங் டு டிஃப்ரெண்ட், ஐ மீன் ஆப்போசிட் மீனிங். ஓகே, சரி, குட். தென் வேற can somebody tell me what is உமா கேட்கலாமா? உமா, எஸ், படிச்சிட்டீங்களா உமா? கேட்கலாமா? எஸ் சார், அன்மியூட் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் a syncope figure of speech? மியூட்ல இருக்கீங்க. ஆன்சர் சொல்றீங்கிறது தெரியுது, மியூட்ல இருக்கீங்க. You're still in mute. அஷ்ரா சொல்லுங்க, what is syncope?
Omission of letters, ma'am. Hmm. Vowels A, E, I, O, U. Syncox. Okay. What is elision appo? Elision consonant, ma'am. Consonant? Okay. Omission of sound Omission. syllable or word? Consonant. Generally consonant. Okay. Ganesh Durga. What is epiphora? எபிஃபரா Hmm. சென்டென்ஸோட லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு சக்சஸிவா ரிப்பீட் ஆயிருங்க Okay, super. What is litotes? லெட்டர்ஸ் Kartika, what is litotes? படிக்கல. Indu, what is litotes? ரெண்டு நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி பாசிட்டிவ் டேர்மை கன்வே பண்றது. Okay, okay. Indu isn't a bad girl. Litotes. Okay, correct. Fine. படிச்சிருக்கணும் நான் எதிர்பார்த்தேன் எல்லாரும் படிக்கலையாட்டிருக்கு. லாஸ்ட் கொஸ்டின், ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின். யார்கிட்ட கேட்கலாம்? ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின். பவித்ரா, எம் பவித்ரா. What is enjambment? No, how to revise? You have to revise, sir. Why you didn't revise? Yes. What is Rashida Banu? What is enjambment? மேம் சேம் ஒரே லைன் 2 டைம் கண்டினியூஸா வர்றது மேம். ஒரே லைன் கண்டினியூ ஆகுமா இல்ல ஒரே லைன் 2 லைனா வரும் மேம். Okay. Big line, generally a sentence in the poem which is continuous to the next line without a break. Okay. Fine. So இப்போ figure of speech வந்து we'll try revising. ஒரே ஒரு தடவை குயிக்கா ரிவைஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் we'll directly go into the questions. சரிங்களா? ஏன் மியூட் பண்ணிடலாம். How many figure of speech did we do in the class? Any idea? Total number 30? 37. Okay. So 37 figure of speech படிச்சீங்கனாலே அவ்வளவுதான், அது முடிஞ்சிருச்சு போயம்ல. பட் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். ஜஸ்ட் ரிவிஷன். நீங்க எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, உங்க நோட்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம். So different words rhyme with one another, preferably last word of the line. Correct? Yes. Live, give, and the mari last words. Yes. Over the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage glancing. Other example. Done. Okay. Rhyming scheme. Rhyming scheme. A pattern given to the rhyming words. Correct? Pattern given to the rhyming words. And can we use capital letters in the rhyming scheme? No capital letters in the rhyming scheme. So different rhyming schemes that we know. என்னென்ன rhyming schemes இருக்கு? ABBA. என்ன rhyming scheme இது? என்க்ளோஸ்ட் rhyme. Okay. ABAB, BC என்ன rhyme இது? Alternator. ABAB, Ballad, ma'am. ballad. Okay. Okay. B எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு? 4 டைம். more times. Ballad. Okay. And what is this? AABB? Couple rhyme. Okay. All with the same sound. What is that rhyme? Mono rhyme. Monochrome. Okay. வெறும் ABAB? Alternate. Okay. Fine. So rhyming words and rhyming scheme are done. Next, alliteration. Repetition of Consonant sound. repetition of same sound. And the same sound எது அப்படின்னா sound of consonants. Correct? Sorry. Consonants. இதுவே repetition of same sound but vowel sound repeat ஆனா Assonance. okay. We can print and plow. இது
Alliteration. Alliteration. All we ask for is love. Assonance. Okay. Next, repetition. A line or a word or a phrase. It can be a single word. சிங்கிள் வேர்டா இருக்கலாம், லைனா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ரேஸா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஸ்டான்ஸாவா இருக்கலாம். பட் சேம் போயம்ல ரிப்பீட் ஆயிருக்கணும். கரெக்டா? she is today's women, comma today's women. எது ரிப்பீட் ஆயிருக்கு? Today's. Next, anaphora. Seventh figure of speech, anaphora. Anaphora அப்படின்னா yes, it's a special form of repetition. அதுவும் ஒரு repetition தான். So special form of repetition. அப்புறம் successive linesல we can find repetition. கரெக்டா? அடுத்தடுத்த line. So successive line. It can be single or multiple words. Yes. Had I, had he, had repetition. Okay, I am good, repetition. So single words are இருக்கலாம், multiple words are இருக்கலாம், repeat ஆகும். Not hurrying to, not morning to, not repetition. See that life hath never sounded, see that sail hath never rounded, see that repetition. We went to the beach, repetition. In every cry of every man, in every infant's cry of fever, repetition. Okay. Now, next step. நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சங்காட்டி குயிக்கா ரிவைசிங். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாப் மீ, மறுபடியும் பண்ணலாம். இல்ல மேம் இதை மறுபடியும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுங்க. ஃபாஸ்டா போற மாதிரி ஏதாவது புரியல அப்படின்னா, இதெல்லாம் பேசிக்னால கோயிங் a little fast. Seventh one, eighth one, simile, metaphor. நேத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So simile is with, like, as, than, அப்புறம் etc. டைரக்ட் கம்பேரிசன். எல்லாமே கம்பேரிசன், பட் டைரக்ட் கம்பேரிசன். இது என்ன சொல்றது? இன்டைரக்ட் கம்பேரிசன். implied simile. Without these words, so it's an implied simile. So direct simile ku she is like a lioness. She is like a lioness. Metaphor ku she is a lioness. Correct? Implied compare da பண்ணிருக்கோம். Fine. Next, 10th one. Yes, சொல்லுங்க. such as வரும் மேடம். As மட்டும் தான். அதுக்கு முன்னாடி such இருந்தா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். as இருக்குல்ல, எழுதிட்டோம்ல. Okay. Next, rhetorical question. What is a rhetorical question? Yes, it is a form of question. It is a form of question, but the question conveys a point. The question is given to convey a point. Does not no answer. Yes, it does not require an answer. Yes. With will you all clear the examination? Okay. By default, you are requested to clear the examination. Yes. What? How could this be? Okay. And the madri rhetorical question in a form of question, but to convey a point. Fine. Next, personification. Human characters. Human attributes. Human attribute to non-human. Given to non-human. Example, things that won't have life, we are giving lives. Animal idea ku life கொடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி. Example, dance the winter away. Yes, dance the winter away. Correct? Dance பண்ண முடியுமா winter? Some way we have to enjoy the winter or pass the winter. அவ்வளவுதான். Then the sun kissed me. Sun kissed me. Will the sun be able to kiss me? That's all. And the madri. Done. So giving a human attribute to a non-human thing. Next step. Imagery. Imagery Creates picture in the reader's mind. It should create a picture in the reader's mind.
we can see here read and count and write. Or picture create பண்ணுதா, but it's a machine. Picture in the reader's mind. Next, imagery முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு அடுத்தது contrast, antithesis, oxymoron. Contrast, antithesis, oxymoron. Contrast is nothing but opposite things. Or opposite words. Blackboard and white chalk. Blackboard and white chalk. Contrast black and white. And the madri. Okay. He is rich, I am poor. Fine. Antithesis, two different emotions. Two different emotions. For example, young and age, cry and laugh, sad and happy. Other two different emotions, antithesis. Oxymoron, two different qualities. Two different qualities like big baby. Kind and cruel. And cruel. Kind and cruel. Safe and harm. And the mari two different qualities. Yes, idella clear. Next, connotation. Connotation, a particular word is connoted to the other word, so you convey a strong meaning there. ஏதோ ஒரு வேர்ட் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பெரிய விஷயத்தை கன்னோட் பண்ணுது, connotation. Yes, conveying to the other word, to the other, conveying to the sense of the meaning, to sense of the poem on the mari. Yes, to connote something. Next, hyperbole. Exaggerate Over something. exaggeration. Exaggerate something or talk so big about something. So big, convey something so big. I'm so hungry that I could eat you. Amava. Yes, I it's raining cats and dogs. Fine. Illana enna, the shoes are killing me. Pudu serpota kadikiduna, it's killing me. Hyperbole. Next, allusion. Allusion. Reference to people or Reference to people or places, Places. directly or indirectly. Okay, events directly or indirectly. Example, eternity shall tell is an allusion. Amava illaya. Okay, where chocolate cake is my life. And the madri, something that you want to indirectly or directly tell. Next, apostrophe. Apostrophe. Exclamation. Address to the dead one. Direct address to the dead. Oh dead. address to the dead one. Oh dead, you are alive. You செத்து போனவனே நீ இன்னும் உயிரோட தான் இருக்க, அந்த மாதிரி. Oh dead, you are alive. Something like that. Oh man, I didn't mean it. So, like, oh captain, you can do this. And the மாதிரி addressing somebody. Next, ellipsis. Omission of Intentional omission of words. Ellipsis அப்படின்னா நம்ம solar eclipse, lunar eclipse வச்சுக்கலாம். So something is hidden. Okay, a series of dots that intentionally omit something. Correct? Excuse me, அப்புறம் something. அந்த மாதிரி. Done. Next, paradox. contrast statement. Statement itself contradicts. Appears contrast in itself. Yes, appears contrast. Up an entire statement. To bring peace, we should win the war. Contrast. Yeah. Okay. To live free, we should struggle. Okay. Contrast. Done. Onomatopoeia. அடுத்தது. Word associated to sound. Okay. Sounds. Words associated to sound. Light flickers on and off. Yes.
The honeybee's wings are buzzing. Buzzing wings of honeybee. அந்த மாதிரி. Okay. Next one. Synecdoche. Represent the whole Part thing. represent the whole thing. Representing the whole thing. A part is made to represent the whole thing. Part represent whole thing. It takes much time to kill a tree. Okay, synecdoche, to kill a tree, to destroy a tree. Next, transferred epithet. Transferred epithet. A noun is replaced instead Adjective. of that thing. Adjective or sometimes noun. It's used in a different place. It's used in a different place instead of its original place. Correct? Instead of its original place. Repetition को refrain को என்ன சம்பந்தம்? அடுத்தது refrain. Refrain end of the stanza. Okay. Usually something like repetition. At end of the stanza, like repetition, but at the end of the stanza. அப்ப யூசுவலா என்ன பண்ணுவோம், அந்த பர்టిక్యులர் தீம் ஆர் ஐடியாவை திருப்பி திருப்பி கடைசியில சொல்றதுக்காக refrain யூஸ் பண்ணுவோம். And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. From which poem? Robert Frostோட Stopping by woods. Snowy winter. Snowy evening. Next, irony. Conveys an opposite meaning. Okay, exact opposite. Exact opposite. Next, chiasmus. Two sentences with two different Sentence meanings. with different meanings, but in a same Two the reverse sentences order. with two different meaning, but using same words in opposite order. Correct? Eat to live, don't live to eat. Eat to live and not live to eat. Avladha. But in reverse order. Allegory. Conveys a meaning not explicitly. Okay, hidden meaning. It conveys hidden meaning or a picture. Correct? And miles to go before I sleep அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு தூங்குறதுக்குள்ள நிறைய தூரம் நடந்து போகணும்னு கிடையாது, நான் சாகறதுக்குள்ள நிறைய விஷயத்தை சாதிக்கணும்னு அர்த்தம். புரியுதா? It conveys a hidden meaning in a picture. So symbolism also is allegory. Symbolism னு சொல்லலாம். It symbolizes something big. Done. வேற epithet. Yes, epithet. What is an epithet? Adjective or phrase. An adjective Or phrase. Okay, usually an adjective or a phrase. Expressing a quality. That used to express a character Okay, of a person or a thing. of a person or a thing. அவ்வளவுதான். For example, a careless human. Careless becomes an epithet. Okay. Like something funny இருந்தா அது என்ன figure of speech? Fun. Okay, the figure of speech fun is something funny. Computer caught a virus. Yes, it's a pun. Funny. Next, anthropomorphism. Animal Human character. Human like communication. Human like communication. In non-humans அவ்வளவுதான். எங்க நிறைய யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ஸ்பைடர் அண்ட் ஃப்ளைல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. spider and fly. You come Ant to and the the parlor, beaver. I have a bed, you can sleep. அதெல்லாம். Okay. Next, euphemism. Conveying unpleasant things or embarrassing things in a polite way. Indirectly conveying things that makes others uncomfortable. Yeah. He just passed away. So conveying unpleasant things or embarrassing things. Next, syncope and elision. இப்பதான் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணோம். Syncope அப்படிங்கிறது missing consonants. Example, sorry, missing vowels.
I am. இது எப்படி எழுதுவோம் யூசுவலா m. So a is missing, so it's a syncop. Yeah. Over. இங்க o e r எழுதுவோம். இந்த v is missing, so consonant is missing. So what that happens? Elision. Elision. Okay. Next, polysyndeton, polysyndeton, asyndeton. Missing of conjunction, coordinating conjunction. Polysyndeton, asyndeton, omission of conjunctions. அவ்வளவுதான். Yes, polysyndeton. So many conjunctions in the same sentence. Correct. Polysyndeton. I read and I slept and I woke up and I went to the examination and polysyndeton. I wrote, learned, slept. என்னது இது? Asyndeton. Okay, வா. இங்க வந்து coordinating conjunctions நிறைய add பண்ணியிருக்கோம். Used several times. இங்க omitted conjunctions. Voluntarily omitting. Okay. The last three. Enjambment. 2 lines continuous without break. Sentence continuance in the next line. Sentence இப்படி வந்துச்சு இங்க முடியும். It's an enjambment. Comma இருக்காது, full stop இருக்காது. So continuous sentence till the next line. Next, epiphora. Last. So repetition of group of word in the successive line of it. இங்க anaphora-க்கும் epiphora-வும் opposite. Anaphora in the successive lines in the beginning, epiphora in the last. Yeah. Next, last one, litards. Litards use double negative in a sentence to convey a positive meaning. She isn't a ugly Bad girl. singer. She isn't a ugly girl. என்ன convey பண்ணுது? She's a beautiful girl. Okay. Clear? So quickly revised all the figure of speech. Any doubts in these figure of speech or 37 figure of speech, close to 40 figure of speech la doubt irukka? No doubts. Doubt irundhalum maybe question solve பண்ணும்போது we'll be able to make it up. Okay. So we'll directly go to the questions.